गणपति विनता
జై శ్రీ మాతాజీ. సహజ యోగ కుటుంబ సభ్యులందరికీ, ఆత్మబంధువులందరికీ ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యానమునకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి ముందు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈరోజు మనం తల్లిని హృదయంలోనే దర్శించుకుంటూ ఆదిశక్తి యొక్క బిడ్డలమనే దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీని అనుమతి అడుగుదాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి ఈరోజు మేమంతా సామూహికంగా
ధ్యానం చేయటానికి మీ ముందు కూర్చున్నాం తల్లి. దయచేసి సామూహికంగా ధ్యానం చేసుకోవటానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా అందరి హృదయాలలో కొలువై ఉన్న మీరు మాతో స్వయంగా మీరే ధ్యానంలో ఉంచండి. ఈ ధ్యానంలో మాకు మరింత ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోతులను ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి మనల్ని మనం గమనించుకుందాం. ఆలోచనలు ఏమైనా వస్తే నేను కాను, ఈ ఆలోచన నాది కాదు అని చెప్పుకొని మన ఆలోచనలలో శ్రీమాతాజీని ఉంచడం ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాం. మన శ్వాసలో శ్రీమాతాజీని అనుభూతి చెందడం. శ్వాసలో శ్రీమాతాజీ యొక్క మనం చేస్తూ మన చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. నెమ్మదిగా స్లోగా ఊపిరి లోనికి తీసుకునేటప్పుడు మనసులో శ్రీమాతాజీ అనుకోవాలి. అలాగే బయటికి శ్వాస విడిచిపెట్టేటప్పుడు కూడా శ్రీమాతాజీ అని మనస్సులో శ్రీమాతాజీని మననం చేసుకుంటూ శ్వాస తీసుకుందాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ ప్రాతకాల ప్రార్థనను శ్రీమాతాజీ వాయిస్లో వింటూ మనం పఠిద్దాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? నెమ్మదిగా మనం అంతా తల్లి పాద పద్మాలకు సంపూర్ణ శరణాగతులమై సామూహికంగా కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన వేసుకుందాం.
అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో 3 మహామంత్రములను మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రము తీసుకుందాం. రెండు అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచుదాం. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ
శ్రీ భూమాత అమ్మ భూమాతగా మా అందరి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు స్వచ్ఛమైన సహజ యోగులుగా స్థిరపడటానికి మా అందరి సూక్ష్మ శరీరాలలోను స్థూల శరీరాలలోను ఉన్న సమస్త బాధలను దోషాలను భూమతిలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. మా అందరి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అడ్డు వస్తున్నటువంటి మాలో ఉన్న అన్ని రకాల ఆలోచనలను దయచేసి భూమాతలోనికి తీసివేయండి తల్లి. శ్రీ భూమాత మాకు కావలసిన అన్ని వనరులను సమకూరుస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదములు తల్లి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుదాం. కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుతూ శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ మా అందరి ఎడనాడులను సమతుల్య స్థితిలోనికి తీసుకురండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరిలో ఉన్నటువంటి శుద్ధ ఇచ్ఛను మేమంతా మా యొక్క జీవిత పరమార్థములో స్థిరపడటానికి కావలసిన శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ మీ దయ వలన మేమంతా శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపులము. మేమంతా ఆత్మస్వరూపులము తల్లి. ఆత్మ తప్ప ఇంకేమీయునో కాము తల్లి. మీ దయ వలన మేము ఆత్మలం, ఆత్మస్వరూపులం. దయచేసి మమ్మలను
ఆత్మతత్వములో స్థిరపరచండి తల్లి. మా ఆత్మకు వ్యతిరేకముగా ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ఆలోచనలను దయచేసి భూమాతలోనికి విలీనం చేయండమ్మా. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుదాం. శ్రీమాతజీ దయచేసి మా అందరి పింగళ నాడులను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. అమ్మ, అంతా మీరే చేస్తున్నారు తల్లి. మేమంతా కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లము మాత్రమే. చేసేది అంతా మీరే తల్లి. మా అందరి పూర్తి భవిష్యత్తు మీరే తల్లి. మాతాజీ, అంతా మీరే చేస్తున్నారు. మేము ఏమీ చేయట్లేదు. మేమంతా మీ యొక్క పరికరములు మాత్రమే. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి చిత్తము మధ్య భాగంలో సుషుమ్న నాడి పైన ఉంచుదాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మమ్మలను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచి మాతో ధ్యానం చేయించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ
దయచేసి మా అందరి హృదయాలను మీరు నివసించటానికి సరిపడే విధముగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. మా హృదయాలలో ప్రతి క్షణము మిమ్ములను దర్శించుకొని మీ ప్రేమను అనుభూతి చెందే విధముగా తీర్చిదిద్దండి అమ్మా. తద్వారా మా అందరిలో నిర్వాజ్యమైనటువంటి ప్రేమను నింపండి తల్లి. అమ్మా దయచేసి మా అందరి సహస్రారములను పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మాతాజీ దయచేసి మా అందరి సహస్రారములలోను మీ యొక్క బ్రహ్మశక్తిని అనుభూతి చెందే విధముగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. పూర్తి చిత్తమును సహస్రారంలో ఉంచుదాం. మాతాజీ యొక్క ప్రేమను సహస్రారములో అనుభూతి చెందుతూ కొద్ది క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిని మనం కొనసాగించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణిని విందాం. It is so great to be with you people today on this auspicious day, to be with Australians who have proved to be very good Sahajogis and who have progressed in a very speedy manner in their spiritual life. It gives me greatest pleasure to be with my children here. As you know, I have so many children all over the world. Apart from the one whom I actually physically gave birth. We have to think of all those today who are away from us, thousands of miles, praying to God Almighty for their spiritual ascent. One has to only pray for the spiritual ascent, because as you ascend, you get all the rest of it.
Because you do not ascend, you do not get what is needed. That's why there are problems. And even today I had to solve some problems before I could come to Puja. But if you decide that we have to ascend spiritually within us, then everything that you have to receive, all the blessings that God wants to shower upon you, to make you the citizen of His great kingdom, where you are no more judged, you are no more chastised, you are no more put to any test, but where you reside in eternal love of God and in His glory. I could not believe about 10 years back that within 10 years I'll be able to achieve this result. You should not judge the progress of Sahaja Yoga in relation to other plastic gurus. Even to create one saint, you require 1,000 lives to pass. And so many have become prophets. It is a very big thing for us. Let us forget about what dents we have within ourselves. We have to know that we are prophets. This assumption has to be established, that we are prophets. If you could just assume what you are, what you have become, you will emit the glory of God. Like a flower when it blossoms, it has its fragrance which flows automatically. But it's only human beings who have freedom even not to assume, to dramatize, or to assume what they are. Even if they have become prophets, they still linger on with what they are not in imagination and are still frightened, are still ego-oriented. It's false. It's not your true nature. It's like acting in a drama, becoming the actor. Like somebody is acting like Shivaji. So he becomes as if he is Shivaji. The whole lifestyle, everything changes, he becomes Shivaji. But the same person, if he is acting like Hitler, he becomes like Hitler. Both are artificial. But artificial, they become. Now when you are really prophets, you find it difficult to be the real person, what you are. But artificial, which is gone back, which is no more there. All finished. The sinner is dead. The egoistical is not there.
The frightened one is gone forever. You are a prophet. Rise in the glory of that personality. People who are not prophets, who are not godly, who are doing anti-God activities, can assume to be prophets. But those who are really prophets do not want to assume the situation that they are. As soon as you assume, you become. We must today get over this kind of a play our mind has been doing so far. All falsehood has to drop out. Of course, as I said, I could never have dreamt that in 10 years I'll achieve these results. With so many devils around us to entice. I'm afraid it must go to you people also. That despite all hurdles and problems you had, you have ascended. Ascended so far and have become beautiful prophets. You are so transformed that little more, just to assume what you are, will make you feel so sweet. I talked to my granddaughter, elder one. She's just a little girl, only 11 years of age. But she told her mother, now I can't talk to Nani because she's a goddess. How can I talk to her? I feel shy. At that age. While in her own life, as they are saying, she's topped in all the class. She's the editor in a magazine in her school. She's tremendous. And she's so humble that she told her mother, I feel shy to talk to Nani. She's a goddess. How can I talk to her? And Rustam told me that there are vibrations emitting from her. That's how you have to go. First of all, you have to know you are prophets, and you must know that I am the Holy Ghost. I am the Adisha. I am the one who has come on this earth for the first time in this form to do this tremendous task. The more you will understand this, the better it will be. You will change tremendously. I knew I'll have to say that openly one day. And we have said it. But now it is you people who have to prove it, that I am that. Christ had disciples who were not even realized souls. And they have spread Christianity, whatever it is. Under such circumstances that Christ was crucified, they were left high and dry. Just 12 people struggling. But they put it up. They were very humble people.
Their quality was they're extremely humble, and they knew the difference between them and Christ and the Mother. Also they knew the difference between them and the others. And they took to lives which were pure, illumined by the name of Christ. They were not realized souls. They cleansed themselves and kept their lives beautiful. So Sahajogis can't afford to have these 6 enemies. First of all, the temper, which really doesn't behold compassion. Replace temper with compassion. Today is 60th birthday, and we have to just fight only 6 enemies within ourselves. Second is, which most of you have done, is to retract your attention from perversion. Most of you have done it. Your eyes are better now, steady. But still, you are egoistic. Vanity. Still, people are jealous, competitive. You still have some lurking materialism. A new thing that is coming, you are getting attached to your family. So, we have to change it now in a different use. Same thing can be used for doing God's work. They can be used as the 6 hands of surgery. The first one is the anger. You have to be angry with yourself when you do wrong things. And not to feel guilty, but angry with yourself for doing wrong things. Guilty is the best way never to get rid of it. It's like a storehouse kept for personal archives, locked up. I have suffered a lot because of your guilty business, very much. And they come out one by one. So you have to be angry with yourself when you feel guilty. How can I feel guilty? Why did I do such a thing? I am not going to do it. So develop your anger against yourself and not against others. And anger could be reserved for the day of war.
Otherwise, when the war will break out, all the Arjunas will drop their weapons, and it will be said that Arjuna was a great warrior till the war started. So we are not going to waste our energy in warring with things which are just like shadows. Not to fight the shadows. Sex, the perversion has to be diverted towards your family, your wife. And you have to respect your chastity now. The whole thing becomes nothing but chastity. Lead a chaste life. Not to be like a dog, but like to be like a human being. All that attention has to become chastity, which is your power, which is your protection, which is your connection with the divine. Not forced chastity, but a chastity of balance and understanding. With your family, with your wife, in a very chaste way you can live. Same with women. It's more for women, I would say, that they should not join hands with other men who talk against your husbands or who teach you against your husbands. All such men should be thrown out of Sahaja who try to tell women against their husbands. This is a very sanctum sanctorium, place where you should not interfere against the husband. Nobody has right. If there is any problem, you should let me know. It is a sign of stupidity. Then the vanity must be made into pride. You should be proud that you are Sahajogis. Really proud. Raise your head with pride that we are Sahajogis. Pride is never oppressive. It's a glorious thing to be proud. But vanity is. Actually, pride is nothing but the expression of self-esteem. Begging, borrowing, mimicry, all these things come from the less understanding of yourself. So vanity should be the pride, and the pride should be the expression of self-esteem. Self-esteem is very different from ego. One is reality, another is complete artificiality. Men now should behave like men and not like women, docile, like cows, to be tied with a rope wherever women want them to. They have to leave the society. For the women's right in India, the women never fought, it's the men. They never fought, it's the men, because men are also the fathers, the brothers, and they are concerned about the well-being of women. Women seldom fought there because they knew once they start politics of this fighting with men, there's no end to it.
This is basically, they knew they have to live with men, they can't fight them. But men themselves fought. Even in America, it was Abraham Lincoln who fought for the liberation of women, not women. So you have to be not egoistical, but proud. Proud that you are Sahaja, proud that you are born on such a time when you have to carry on the duties of God's work. That God has chosen you, so that you should come up to that level. Like some people I find suddenly become morose, recluses in Sahaja. They will never be forgiven because God has given you so much. Supposing somebody gives you a diamond, you are proud, you put it on and show. But when you have been given your spirit, you should be proud and not to behave like recluses. Some people feel I should not do any job now. I'll not go out, I'll sit at home and meditate. There's no place for such people in Sahaja. I can't do this. The word can't go should go away from the dictionary of people who are supposed to be Sahajogis. They just can't say, I can't do it. So the self-esteem will give you that kind of a dynamism which is needed for Sahaja, a discreet dynamism, a wise dynamism. I won't have to solve your problems anymore. The quality of competition and jealousy should be brought down. There should be competition between yourself, what you wear and what you are. Who wins? Whether you are past or present. Your present should go fast, faster and faster, leaving this past behind as much as you can. There should be no competition between Sahajogis. In acquisition, sometimes I have seen also competition in shouting, screaming and being harsh to others. There's a big competition on. Let us have competition in compassion, in mildness, in sweetness, in beautiful behavior. Who is more cultured? Who is more gentlemanly? Who is deeper? Keep somebody an ideal before you like that, whom you think is a very gentlemanly person, or a lady who is really like a lady. But on the contrary, if you have a lady who behaves like a man as your ideal, that is also not all right. Or a man who behaves like a woman, that's also not ideal. Or the other way now. A woman who tries to show that women are different from men and women must get this, that is in Sahaja there is nothing like women and men, that women must get this and man must get that because you are stripped. But the cover that you have, the body that you have, the light you have, the lamp that you have is a different thing. And to keep the light on, a woman has to be a woman and man has to be a man. As I yesterday told you that an apple should not try to be a mango and mango should not try to be an apple.
It looks nice to be the best apple and looks nice to be the best mango. So the recluses, those who say that you want to get out of it, behave really not like human beings, but I think like, I don't know what animals do that way. Like when you get your dole, you cannot become indolent. You cannot. As far as possible, I don't like people taking doles. It's not a sign of good surgery. You all should be hardworking, you must have qualifications, you should be good people. On top of it, good students, good cooks, good mothers, good fathers, good administrators. From where are we going to get these people? We cannot be dishwashers, can we? So the competition between women and men must be stopped. Women must have their own place and men must have their own place. And women must know that men are their hands. If you are the Shakti, they are the machines. And don't kill your machine by shouting at them, by screaming at them, and by putting them down, making them defiant. You will have no place. You have to encourage them to do God's work. You have to support them, look after them, because they are the machines, they are the hands, and you are the power. Of course, if these hands go against the power, they will suffer. So there should be no competition between children and you, my child and his child. There should be not such competition. Take out your mind from there. There should be complete sharing. So the competition should end in sharing. How much we share? How much can we share? See, drunkards can't sit and drink alone. They have to have some people to share. The thieves must have 10 people to thieve. But when it comes to the nectar of God's love, how can we alone have it? Cannot enjoy. There's no enjoyment at all. So let us be gentle and kind with each other. Yes, Mataji. మాతాజీ ఈరోజు మాతో ఇంత చక్కటి ధ్యానం చేయించినందుకు మీకు కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మా ఈ ధ్యానంలో మేమందరం తెలిసి తెలియక ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి.
కృష్ణమాతాజీ మనందరం కూడా కలెక్టివ్గా బంధన వేసుకుందాం. బంధన తదుపరి చిన్న అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కలెక్టివ్ బంధన్. జయశ్మాతాజీ, మనం అందరం ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తున్నాము. మాతాజీ మనకు సాక్షాత్ శక్తి రూపంలో పూజ చేసుకోవటానికి అనుమతించారు. వైజాగ్లో జరగబోయే శ్రీ ఆదిశక్తి పూజకు మనందరం కూడా సిద్ధంగా ఉందాం. ఆ పూజకు సంబంధించి మన స్టేట్ మొత్తం అందరూ కూడా అన్ని పూజా సెంటర్ల నుంచి కూడా మనం విశాఖపట్నం వెళ్ళి అక్కడ పూజ జరుపుకుందాం. పూజకు హాజరవటానికి కావాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటి నుంచే మొదలయ్యాయి. కాబట్టి చాలామంది ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. మనం కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుందామండి. అలాగే ప్రతిరోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ధ్యానం చేసేటప్పుడు మనందరం మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. ఈ పూజను చక్కగా మాతాజీ ఎంతో ఆనందంగా జరిగేటట్టుగా మనల్ని దీవించమని ప్రార్థిద్దాం. జై మాతాజీ. ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్ అండి, రేపటి నుంచి వసంత నవరాత్రులు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి రేపు ఈవినింగ్ మెడిటేషన్లో నవరాత్రులకు సంబంధించిన పూజా విధానాన్ని మనందరం చేసుకుందాం. కాబట్టి అందరూ కూడా తగిన పూజా సామాగ్రి, పుష్పాలు అవి ఉంచుకొని సిద్ధంగా ఉంటే ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మనందరం వినియోగించుకుందామండి. జై మాతాజీ. జై మాతాజీ. మరి కొద్దిసేపు ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం సహజ సంగీతాన్ని వింటూ మరి కొంచెంసేపు ధ్యానం చేసుకుందాం. జై